The next question, organized and unorganized sectors are divided on the basis of A. The nature of economic activity, B. Ownership of enterprises, C. Employment conditions, D. Nature of workers employed in the enterprises. Generally, organized and unorganized sectors are divided on the basis of nature of workers employed in the enterprises. Organized sectors following the rules and regulations when they employing the employees, whereas the unorganized sectors doesn't follow the any rules and regulations. And also in organized sectors, the employees are having the job security, whereas the unorganized sector, the employees were not having the job security. So on the basis of the nature of workers employed in the enterprises, we can divide organized and unorganized sectors. So D is the correct answer. Next question, we would beg to survive rather than being with Andhra people. This statement was made by A. KCR, B. Ramakrishna Rao, C. Marichanna Reddy, D. Professor Jaishankar. This statement was made by Professor Jaishankar when the State Reorganization Committee with headed by Fazil Ali visited to Telangana state as a student leader. He gave this statement in front of the State Reorganization Committee. That is, we would beg to survive rather than being with Andhra people. సో ఫజల్ అలీ నేతృత్వంలో తెలంగాణ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిటీ సందర్శించినప్పుడు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం పోరాటం చేస్తున్న విద్యార్థి నాయకుడిగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ ఈ స్టేట్మెంట్ని ఇవ్వటం జరిగింది. ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద శివాలిక్ రేంజెస్ ఇన్ అస్సాం ఆర్ నోన్ యాజ్ మిష్మి హిల్స్, బి జమ్మూ హిల్స్, సి కచ్చార్ హిల్స్, డి నాగా హిల్స్. సో ద శివాలిక్ రేంజెస్ ఇన్ అస్సాం, ఈ మిష్మి హిల్స్ అని చెప్పేసి మనం అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ద జమ్మూ హిల్స్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ నాగా హిల్స్ ఇన్ నాగాల్యాండ్, వేరాజ్ కచ్చార్ హిల్స్ ఈస్ ఇన్ అస్సాం. సో ద శివాలిక్ రేంజెస్ in Assam are called as the Kachar Hills. So C is the correct answer. Next question, which of the following was not the result of World War II? సో క్రింది వానలో వరల్డ్ వార్ II ఫలితం కానిది ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు. ఏ. ఎండ్ ఆఫ్ colonial empires, బి. ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ న్యూ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్, సి. ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ USA and USSR as new superpowers, D. growth in world population. End of colonial empires. So A is correct. B also, emergence of new international organization like UNO. B also correct answer. C. emergence of USA and USSR as new superpowers. After World War II, world became the bipolar world with emerging powers of USA and USSR. Next one, growth in world population. Due to the world war, millions of people died in world wars. So that the D is the wrong statement. So D, growth in world population. This is used to measure equality between men and women. A. literacy rate, B. sex ratio, C. birth rate, D. infant mortality rate. Generally, the discrimination is measured by the sex ratio. When a state or a country is having less sex ratio, that means the literacy percentage is high and the gender bias is very less. So sex ratio is the correct answer. Hackers are A. self-employees, B. government employees, C. contract employees, D. central government employees. Generally, hackers are the self-employees. A is correct answer. These are it is belonging to the unorganized sector. అంటే జనరల్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, మనకి బండ్ల మీద కూరగాయలు అమ్మడము, పండ్లు అమ్మడము, అలా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ని అమ్మేటటువంటి వాళ్ళని మనం హ్యాకర్స్గా చెప్పుకుంటాము.
Which of the following is not a reason for the people agitation against Kudankulam nuclear power plant? So here also asked which of the following is not a reason for the people agitation against Kudankulam nuclear power plant. So 1. People's security. B. Protection of livelihood. C. To get compensation. D. Protection from radioactivity. So the people were against the Kudankulam nuclear power plant in the grounds of people's security, protection of livelihood, protection from radioactivity. So these three are correct, but whereas they were not against not for compensation. So C is the correct answer. Per capita income is equal to A. National income divided by population into 100. B. Gross domestic production divided by population into 100. C. National income divided by population. D. None of the above. Per capita income is the income, the national income is divided by population. When each person, how much of the income is each person get, we can found. So C is the correct answer. The reason for Himachal Pradesh being in a better position in HDI. So HDI means Human Development Index. సో ఇక్కడ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హెచ్డిఐలో బెటర్ పొజిషన్లో ఉండడానికి గల కారణం అడుగుతున్నారు. ఏ. లెస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్. బి. రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సి. అలాట్మెంట్ ఆఫ్ మోర్ ఫండ్స్ టు ఎడ్యుకేషన్. డి. హై స్టేట్ ఇన్కమ్. సో ద హిమాచల్ ప్రదేశ్ gave more importance to the education sector, so that in human development index the state rank is better. So C is the correct answer. Allotment of more funds to education. In the given map given below, certain areas are marked with 1, 2, 3, 4, 5. Which of them shows the defeated countries in the World War II? సో ఇక్కడ మనకి 5 కంట్రీస్ని ఇక్కడ నెంబరింగ్తో సూచించడం జరిగింది. హియర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ యూరప్ అండ్ ఏషియన్ కాంటినెంట్ మ్యాప్. సో ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 కంట్రీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో నుంచి మనల్ని ఐడెంటిఫై విచ్ ఆఫ్ దెమ్ షోస్ ద డిఫీటెడ్ కంట్రీస్. సో డిఫీటెడ్ కంట్రీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే 1 and 4, A 1 and 4, 1 and 4, France and Russia. France and Russia. So these both countries are the victorious countries. B 2 and 3. So Germany and Italy. So Germany and Italy, these two countries are the defeated countries. So that B is the correct answer. C option 2 and 5. 2 and 5. 2 also Germany and 5 Britain. So 2 Germany is defeated country, 5 is Britain is a victorious country. And D 1 and 2. So 1 and 2 France and Germany. France is victorious and Germany is defeated. So this is wrong answer. B is correct answer. 2 and 3. So Germany and Italy. The order of stages in the development of human history: industrialization, hunting and gathering, third one agriculture. So A 1, 2, 3. So order of stages in the development of human history లో కనుక మనం గమనించినట్లయితే in the first stage of human development history or in the human history, hunting and gathering is the first stage. So 2 is in B and also in D. So next stage in agriculture, third one. So third వచ్చేసి మనకి Dలో ఉంది కాబట్టి D is correct answer. So the development of human history is in the steps of hunting and gathering, agriculture, industrialization. Which of the following is not related to the organized sector?
exploitation of labor, job security, fixed working hours, పెయిడ్ లీవ్స్. సో ఇక్కడ మనం అడిగింది నాట్ రిలేటెడ్ టు ద ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్. ఈ క్రింది వాటిలో ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్కి సంబంధం లేనిది. సో ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్ వీ హ్యావ్ ద జాబ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ అవర్స్ అండ్ పెయిడ్ లీవ్స్, బట్ దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్ ద ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్. సో ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. The number of children who dies out of 1,000 live children born is called death rate, B birth rate, C infant birth rate, D infant mortality rate. Correct answer D infant mortality rate. The difference between the temperatures of summer and winter is not much in Cochin, Bhopal, Hyderabad, Ahmedabad. So generally the temperatures of summer and winter is not much in coastal regions. So Cochin is the correct answer. After touching the Shillong Plateau, the Bay of Bengal branch of monsoon retracts towards south, deflates towards westwards, deflates towards eastwards, gives less rainfall to Bengal. So after touching the Shillong Plateau, the Bay of Bengal branch of monsoon retracts towards south is the correct answer. The cooling effect of the easterly jet stream over 25 degrees north latitudes causes increases temperatures, causes rains, decreases atmospheric pressure, or deflates winds towards north. So the cooling effect of the easterly jet stream over 25 degrees north latitude causes the rains. Identify the wrong statement regarding Leh. It is located in the southern hemisphere. Hottest month in Leh is September. Third one, January is the coldest month in Leh. It has equable climate. So the wrong statements of Leh is it is located in the southern hemisphere and the hottest month in Leh is September. So 1 and 2 is the correct answer. So 68A. Match the following. Satpant Glacier, 2 Siang, 3 Chambal, 4th Sutlej. So here A Gaggar, B Yamuna, C Ganga, D Brahmaputra, E Indus. So లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి 4 ఇవ్వడం జరిగింది, అదేవిధంగా రైట్ సైడ్ వచ్చేసి 5 ఇచ్చారు. దీన్ని మనం మ్యాచ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ముందు తెలిసిన దాన్ని తీసుకుందాము. సట్లేజ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈజ్ ఏ ట్రిబ్యూటరీ టు ద ఇండస్ రివర్. సో 4th వచ్చేసి ఈ. సో ఈ నాలుగిట్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. 4th వచ్చేసి ఈ ఎందులో ఉంది? సో ఏలో సి ఉంది, బిలో సి ఉంది, డిలో బి ఉంది, సి వచ్చేసి ఈ ఉంది. సో మనకి కరెక్ట్గా ఒక ఆన్సర్ 1 వచ్చేసి సి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. 1 వచ్చేసి సి. సత్పంత్ గ్లేజియర్ వచ్చేసి గంగా, సియాంగ్ వచ్చేసి బ్రహ్మపుత్ర, చంబల్ వచ్చేసి యమున. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనకి వచ్చేసింది. The river Narmada originates at Trayambak, Sihava, C. Amarkantak, D. Mahabaleshwar. Amarkantak is correct answer. Which of the following is not an end product? A car, B. floor, C. dosa, D. chair. So an end product is the product that is ready to use by the consumers. So here not end product adigar kabatti B. floor is the correct answer. Identify the true statements regarding the Himalayan rivers. హిమాలయన్ రివర్స్కి సంబంధించి ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నారు. దే ఆర్ నాన్ పెరినియల్. సెకండ్ వన్, దే ఫస్ట్ ఫ్లో టు ద మెయిన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్స్. థర్డ్ వన్, దే ఆర్ సపరేటెడ్ బై వాటర్ డివైడ్స్. ఫోర్త్ వన్, దే ఫార్మ్డ్ యూ షేప్డ్ వ్యాలీస్. సో హిమాలయన్ రివర్స్కి సంబంధించి మనకి ఇందులో ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసి దే ఆర్ నాన్ పెరినియల్ and they formed the
U-shaped valleys. So these are the true statements. So fourth one is the correct answer. They should be encouraged throughout the Tungabhadra basin for the fair use of water. A. Reduce irrigation facilities. B. Cultivate crops like paddy and sugarcane. C. Changing the cropping pattern. D. Extraction of groundwater. So here to encourage the throughout the Tungabhadra basin for the fair use of water, changing the cropping pattern. 74. The restrictions on the extraction of groundwater. So declining the connection between the ownership of land and water drainage, obtaining the prior permission of local government, digging rain harvesting pits in all houses, not digging the borewells for irrigation. సో గ్రౌండ్ వాటర్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయడానికి ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండాలి అని అంటే డీలింకింగ్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ డ్రైనేజ్. ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. The dispute between political parties during Lok Sabha elections are solved by A. High Court only, B. Supreme Court only, C. Election Commission, D. Sessions Court. So Election Commission is the correct answer. Which of the following is the violation of Election Code of Conduct? Hoisting party flag on a house with the consent, distribution of pamphlets of parties, releasing the election manifesto by the Election Commission, campaigning with the permitted hours. So ikkada hoisting of party flag on a house with the consent, without the consent. The President of India is not the head of the states, elected indirectly, the head of the executive, advised by the Prime Minister. So the correct answer, advised by the Prime Minister. The shaded areas in the given map denotes which of the following countries? A. Egypt and Nigeria, B. Nigeria and South Africa, C. South Africa and Egypt, D. Congo and Ghana. So Nigeria and South Africa both are in B. So B is the correct answer. The members of Constitutional Assembly from the princely states were not elected because they did not agree to join in the Indian Union, Muslim League opposed it, C. Congress insisted not to take the princely states opposed elections. So they did not agree to join in the Indian Union. They like to remain independent. Which of the following is not related to gender discrimination? Only girls doing household work, equal pay for men and women, not providing opportunities of higher education and employment to girls, only boys ringing the bells in school. So not related to gender discrimination అని అడుగుతున్నారు. So that is equal pay for men and women. B is correct answer. So remaining all showing the gender discrimination. The allotment of the seats to the Constitutional Assembly was done by the A. Congress, B. Muslim League, C. Election Commission, D. Cabinet Mission. So Constitutional Assembly ni said allotment of the seats to the Constitutional Assembly was done by the Cabinet Mission. In China, Guomindang has done this. A. Launched May 4th movement, supported the warlords, launched a military campaign against the warlords, established the Kuomintang. So, China Guomindang or the KMT party launched a military campaign against the warlords. The twin agenda of the Communist Soviet Party in China was to establish
imperialism and peasantry, land reforms and nationalism, primary education and feudalism, polygamy and warlordism. So the twin agenda of the Communist Soviet Party in China is land reforms and nationalism. In Vietnam, so 84th is not in our syllabus. And 85, the result of Great Depression in 1930, this is also not on our syllabus. 86th, the various ethnic groups of Nigeria has demanded the compensation for Pan-Africanism, racism, ecological damage, military rule. So they demanded for compensation for ecological damage. Arrange the following in chronological order: Partition of India, Direct Action Day, Integration of Princely States into Indian Union, Quit India Movement. So Partition of India 1947, Direct Action Day 1946, Integration of Princely States into Indian Union also after independence. So Quit India Movement 1942. So fourth one తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఫోర్త్ వన్ తో ఏ అండ్ సి స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 1946 డైరెక్ట్ యాక్షన్ డే సెకండ్ వన్. సో సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్, డైరెక్ట్ యాక్షన్ డే అండ్ పార్టిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ థర్డ్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్. The party that decided to support the Britain's war effort was Congress, Muslim League, Indian Communist Party and Azad Hind Fauj. So C is the correct answer. The movement led by the Provincial Kisan Sabha was Operation Barga, Greenpeace, Buddha or Tebaga. So correct answer, Tebaga movement. Royal pensions were given to A. Mahatma Gandhi, B. Rulers of princely states, C. The British, D. Constitutional Assembly members. The royal pensions are the privy purses given to the rulers of princely states by Indian government after merging the princely states in Indian Union. The officer in charge of scrutinizing the nominations for the Legislative Assembly elections, A. State Election Commissioner, B. Returning Officer, C. District Collector, D. Presiding Officer. So, Returning Officer is the person authorized to scrutinize the nominations for the Legislative Assembly elections. Identify the false statement related to election commissioners. The chief election officer is paid more salary than the other election commissioners. Decisions are taken unanimously in general. C. That their tenure is 6 years or up to the 65 years of age. D. Usually they are selected from the members of all India services. Here B, C, D are the correct statement. A is the wrong statement. That is, the chief election officer is paid more salary than the other election commissioners. Postal ballot are used by those who are A. MLAs, B. on election duty, C. MPs, D. polling agents. B. on election duty. Which of the following denotes the duties of governments? Fundamental duties, B. fundamental rights, C. amendments, D. directive principles of state policy. So fundamental duties were the duties should do by the citizens of India, where the fundamental rights that were given to citizens by government. So amendments are done to the constitution, whereas the directive principles of state policy. So here directive principles of state policy is the correct answer. George Orwell's static novel highlights how the ideals of this revolution were suffered.
సో జార్జ్ ఆర్వెల్ రాసినటువంటి నవల ఏ రెవల్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి ఆశయాలు కు సఫర్ అయ్యాయని చెప్పింది అని అంటే గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్, అమెరికన్ రెవల్యూషన్, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ ఆర్ రష్యన్ రెవల్యూషన్. In Germany, which of the following had the authority to send people to concentration camps? Jamorin, Gestapo, Nuremberg Tribunal, Greenpeace. So in Germany, Gestapo is the secret police. It is the authority to send people to the concentration camp appointed by the Nazis. Ottoman Empire was replaced by a democratic and secular state in A. Germany, B. Japan, C. Turkey, D. Austria. C. Turkey. The map given below tells us about. సో ఇక్కడ ఇండియాకి సంబంధించి ఒక మ్యాప్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది దేనిని తెలియజేస్తుంది? ఏ విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్, విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్, సి ఆన్సెట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్, డి ఆన్సెట్ ఆఫ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. సో మనకి 5th జూన్కి 1st జూన్కి కేరళ స్టేట్కి మనకి ఇక్కడ వచ్చాయి కాబట్టి ఇది మనకి ఆన్సెట్ ఆఫ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మార్షల్ ప్లాన్ వాజ్ డివైజ్డ్ ఫర్ ఏ ద ఎకనామిక్ రివైవల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్, ద ఎకనామిక్ రివైవల్ ఆఫ్ జర్మనీ అండ్ జపాన్, సి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ, డి ఎండింగ్ ద colonial రూల్ in Austro-African countries. So, the economic revival of Germany and Japan by USA, it is called the Marshall Plan. Agent Orange, it is also a out of syllabus question.